Welcome all of you. Remaining reactions in amines. First, retention of azo group, that is azo coupling reaction. Then second reaction, Hinsberg reaction. This is also reaction with benzene sulfonyl chloride reaction, that is Hinsberg's reagent, also known as distinguishing test between primary, secondary and tertiary amines. And third reaction is electrophilic substitution in aromatic ring. First reaction, retention of diazo group. When benzene diazonium chloride, that is diazonium salt, reacted with certain reactive aromatic compounds like phenol, then aromatic amines, that is aniline, it gives dark color dyes known as azo coupling, that is para hydroxy azobenzene or para amino azobenzene. This is diazonium salt, benzene, diazonium chloride, reacted with reactive aromatic compounds like phenol. Phenol is para directing, and this reaction is carried out in mild alkaline medium in presence of OH minus. It gives N double bond N at para position of OH group. Para hydroxy azobenzene, para hydroxy azobenzene, having orange color. This is orange dye, dark color substance. Similarly, when diazonium salt reacted with aniline in presence of alkaline medium, it gives yellow colored para amino azobenzene. N double bond N at para position of aniline. There is electrophilic substitution reaction, and electrophile, that is N2 plus, acts as a electrophile. Para amino azobenzene having yellow color. Then methyl orange, also azo coupling product. Structure of methyl orange. This is tertiary group, tertiary methyl group, CH3 thrice N, that is tertiary methyl aniline. This is azo group, and para position of benzene is sodium sulfonate, Na plus SO3 minus. This is structure of methyl orange. Also, when benzene diazonium chloride, in benzene diazonium chloride, beta naphthol in NaOH is added, beta naphthalene NaOH is added, it gives orange dye stuff. Orange dye stuff. This is test for amines. This is laboratory test for amines. Then second reaction, Hinsberg reaction.
benzene sulfonyl chloride is known as Hinsberg reagent. Structure for benzene sulfonyl chloride, Hinsberg reagent. Benzene sulfonyl chloride. When it is reacted with primary amine, for example methylamine, then removal of minus HCl gives product having one acidic hydrogen atom. This hydrogen atom is more acidic. Due to more acidic hydrogen atom, it is easily soluble in alkali. Soluble in alkali. Because lone pairs of electrons involved in resonance. Therefore, this hydrogen becomes more acidic. Electron density, it pulls towards the nitrogen. नायट्रोजन कडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी खेचून घेतल्यामुळे नायट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आणि हे इलेक्ट्रॉन्स हे रेझोनन्ससाठी वापरले जातात. त्यामुळे हा हायड्रोजन कसा आहे, मोर ॲसिडिक हायड्रोजन आहे. ॲसिडिक हायड्रोजन असल्यामुळे असं कंपाऊंड हे अल्कलीमध्ये सोल्युबल होतं. म्हणजे ज्यावेळेस प्रायमरी अमाइन हिन्सबर्ग रिएजंट सोबत रिॲक्ट होते त्यावेळेस जे कंपाऊंड तयार होतं ते अल्कलीमध्ये सोल्युबल होतं. नेम ऑफ दिस कंपाऊंड एन मिथिल सल्फोनामाइड. एन मिथिल बेंझीन सल्फोनामाइड. बेंझीन सल्फोनामाइड. N-methyl benzene sulfonamide. Then reaction with secondary amine, benzene sulfonyl chloride plus dimethyl amine, that is secondary amine, minus HCl. In this product, there is no any hydrogen atom, no acidic hydrogen atom. Therefore, this compound is insoluble in alkali as well as acid. Means it is not reacts with alkali as well as acid. Insoluble in alkali and also in acid. No reaction with alkali as well as acid, no acidic hydrogen atom. While in case of tertiary amines, for tertiary amine, no replaceable hydrogen atom, therefore no reaction. No reaction. But this amine is basic in nature and therefore this compound is soluble in acid. Soluble in acid. Therefore, this is distinguishing test for primary, secondary and tertiary. हिन्सबर्ग रिएजंट सोबत प्रायमरी अमाइन सोबत रिॲक्शन झाली, त्यापासून एन मिथिल बेंझीन सल्फोनामाइड तयार होईल की जे अल्कलीमध्ये सोल्युबल असेल. कशामुळे तर हा हायड्रोजन जो आहे तो ॲसिडिक हायड्रोजन असल्यामुळे. सेकंडरी अमाइनची रिॲक्शन हिन्सबर्ग रिएजंट सोबत होईल आणि त्यापासून मिळेल
NN dimethyl benzene sulfonamide. NN dimethyl benzene sulfonamide. It is insoluble in alkali as well as acid. And for tertiary amine with Hinsberg reagent, no reaction, but this compound is soluble in acid. Third reaction, electrophilic substitution in aromatic ring. Electrophilic substitution reaction, that is bromination reaction, nitration reaction, and sulfonation reaction. If bromination reactions with aromatic ring, electrophilic substitution in aromatic ring, primary amine for aromatic, that is aniline. And when aniline reacted with bromine water, it gives 2,4,6 tribromoaniline, because aniline is ortho and para directing group. 2,4,6 tribromoaniline. जर आपण ॲनिलीनचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर दाखवलं NH2, तर काय होतं, हे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर विथड्रॉल बाय benzene ring having -R effect, means electron withdrawing inductive effect. म्हणजे हा जो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे ही स्वतःकडे खिचून घेतो. मग इलेक्ट्रॉन्स कुठे येतात, तर सेकंड कार्बन ॲटम वरती येतात, हो की नाही. इथं डबल बॉन्ड आणि नायट्रोजनवर आता पॉझिटिव्ह चार्ज, कारण त्याचे इलेक्ट्रॉन्स वापरले गेले. पुन्हा इथं डबल बॉन्ड तयार होईल आणि सेकंड कार्बन ॲटमवर जो नेक्स्ट कार्बन ॲटम आहे तिथं काय होईल, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी येईल, डबल बॉन्ड NH2 प्लस. Resonating structure means these are the structure having same position of carbon but different position of electrons. इथं फक्त आपल्याला इलेक्ट्रॉनची पोझिशन बदललेली दिसते, कार्बनची पोझिशन जशीची तशी. सिंगल बॉन्ड NH2. इथं हे स्ट्रक्चर आणि ह्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉनच्या पोझिशनमध्ये पाय इलेक्ट्रॉनची पोझिशन मात्र चेंज झालेली दिसते. तर इथं काय दिसतं आपल्याला, या आर्थो पोझिशन आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आपल्याला जास्त दिसते. मग त्या ठिकाणी काय होतं, तर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होते. हायड्रोजन इलेक्ट्रोफाईलच्या स्वरूपात निघून जातो आणि ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाईलच्या स्वरूपात तिथं सबस्टिट्यूट होतो, म्हणून इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. To got the product only para position, only para position ला फक्त आपल्याला हा प्रोडक्ट हवा असेल, म्हणजे पॅरा ब्रोमो ॲनिलीन प्रोडक्ट हवा असेल, तर आपल्याला ह्या NH2 ग्रुपला प्रोटेक्शन द्यावं लागतं. दिस NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय युजिंग acylating group, that is acyl reaction with acyl chloride or acetyl anhydride. acetic anhydride किंवा acyl chloride सोबत रिॲक्शन करून हा ग्रुप प्रोटेक्ट केला जातो. Therefore, lone pairs of electrons are not used for resonating structure. Plus CS3 C double bond O Cl reaction is carried out in presence of base like pyridine.
रिॲक्शन ही अल्कलाईन मीडियमला होते आणि हा ग्रुप प्रोटेक्ट होतो. N then NH डबल बॉन्ड ओ CH3 म्हणजे हा Cl यातला Cl आणि यातला एक हायड्रोजन म्हणजे मायनस HCl निघून जातो. म्हणजे आता काय होणार, हे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकडे न येता हे कुठं जातील, इट फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड. अशा प्रकारे हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर दाखवणार. NH डबल बॉन्ड CO मायनस CH3 पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे इथं जसं आपण मगाशी दाखवलं तर हे इलेक्ट्रॉन्स इकडं रोटेट होत होते, याची पोझिशन चेंज होती आणि बेन्झीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी स्वतःकडे पूल करून घेत होता. आता इथं तसं होत नाही. हे जे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे इन्व्हॉल्व इन रेझोनन्स. देन व्हेन ब्रोमिनेशन रिॲक्शन टेक्स प्लेस, आता इथं ग्रुप आपण प्रोटेक्ट केलाय NH देन C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Br2 in acetic acid. In acetic acid it gives product para-bromoaniline NH2 here Br para-bromoaniline product. Then if nitration reaction is directly takes place, the bromination ऐवजी नायट्रेशन रिॲक्शन केली आपण. NH2 concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4 known as nitrating mixture. It gives NO2 group, nitro group. Heating, it gives mixture of ortho, para and meta product. NH2, NO2 51% plus meta product NH2 NO2 47% plus ortho product only 2% mixture of. But if this group is protected by using acylating reagent, that is acyl chloride NH2 plus CH3 C double bond O Cl in presence of pyridine, heating NH C double bond O CH3 then plus concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4 at about 288 Kelvin. टेम्परेचर लक्षात नाही राहिलं तर डायरेक्ट फक्त हीटिंगचं साइन द्यायचं. इट गिव्स then this is hydrolyze. When it hydrolyze, this NH2 group is retained. पुन्हा याचं हायड्रोलाइज केलं आपण. हायड्रोलायसिस इन प्रेझेन्स ऑफ H प्लस ॲसिडिक हायड्रोलायसिस. मगाच्या रिॲक्शनमध्ये ती शेवटची स्टेप लिहायची राहिली. H प्लस हायड्रोलायसिस गिव्स पॅरानायट्रोॲनिलीन प्रोडक्ट. मग अशी आपण असाच प्रोडक्ट लिहिला ब्रोमिनेशनसाठी. NHC डबल बॉन्ड ओ CH3 आणि याची पुढची स्टेप आपली लिहायची राहिली हायड्रोलायसिस
in presence of H plus. This NH2 is retained and Br at para position. त्या रिॲक्शनला सुद्धा ती लास्ट स्टेप आणि हा आपला पॅरा नायट्रो ॲनिलीन प्रोडक्ट. देन लास्ट रिॲक्शन इज सल्फोनेशन रिॲक्शन. Sulfonation reaction is directly carried out. Aniline reacted with concentrated H2SO4. It gives salt because aniline is acid. Sorry, aniline is base. Concentrated sulfuric acid is acid. Both reacts forms a salt. NH3 plus HSO4 minus anilinium hydrogen sulfate. Hydrogen sulfate. When this salt is heated at about 450 to 53 to 473 Kelvin, it gives sulfanilic acid NH2 and SO3H, sulfanilic acid. Then this compound forms a Zwitter ion. NH3 plus and SO3 minus means two poles, two charges in single molecule, positive charge and negative charge in single molecule known as Zwitter ion. Aniline concentrated H2SO4 gives anilinium hydrogen sulfate. When it is heated, it gives sulfanilic acid. Sulfanilic acid shows Zwitter ion. Here we complete our chapter amines.